JSK, est-ce que la JSK est bien préparée? Parce que beaucoup de spécialistes disent que c'est un peu le tournant de la saison pour la JSK. For me, it's Bayadh like the other games as well. But we know the last 11 games they don't lose. They have always win or draws. It's, I think, in the table on the first or fifth best defending team. But for me, is this not a question now? It turns now the season. For me, is this a test now for my team? How is the mentality? How is the quality in our team? And then we will see. It's now on us. But we know how strong they are, special at home. Bayadh is a very good transition team. It's defending, very good structure. One of the best defending team at home in the league. So it's a very difficult game for us. Oui, on connaît que Bayadh c'est une équipe très bonne défensivement, c'est une des meilleures défenses dans le championnat. On connaît aussi que c'est une équipe qui n'a pas perdu 11 matchs d'affilée dans le championnat. Et on sait aussi qu'ils ont une très bonne structure défensivement et ils ont très bonne transition. Mais pour nous, l'essentiel c'est de voir maintenant la mentalité des joueurs, comment notre qualité comment on peut voir notre qualité dans ce match et notre mentalité. Et ça, on ne parle pas de tournant. Pour nous, tous les matchs sont importants. Alors, c'est important maintenant de voir c'est quoi. C'est un test maintenant pour nos joueurs. Bonjour coach. Coach, vous avez préparé ce match en l'absence de pas moins de 5 joueurs, dont 4 internationaux, à savoir Madani, Akharib, Boudjuma et Baken, ainsi que Mordem qui est blessé. Donc pour les internationaux, est-ce que vous ne craignez pas le lead notamment sur le point physique pour les joueurs qui ont préparé au match contre la Gambie, à savoir Madani, Akharib et Baken? Et pour le Mordem, est-ce qu'il est apte pour ce match contre la Ville? So we know that those players are not here. Akhrib and Bayadh without them, and also Muqaddam has not been in the squad, has been injured. How do you see the physical state of the players together? Yeah, that's a very good question. On one side, it's always good. JSK or our team can send national players. But on the other side, if I think about now back, in the last FIFA break, it was very difficult. The players came back, was very flat, tired. So it's always comme ci, comme ça. It's always so 50-50 chances, you know. How let's see they come back. One side they come back with the motivation because of the national team. One side maybe they are tired. But no excuses. Yeah, if a player said now after a game to me, I was by the national team, I was tired because this was then a bad performance, then I'm very upset. Because they have to speak before. If we have a squad, they are very special on the bench. They wait for a chance. And we can see now with Sar. Sar was a long time on the bench. Bendout comes out, red card. And then Sar was there. He gave us a stability, he gave us a goal, assists. So this is the things what I expect. And now it's the national players not here. The other players give us a good performance in the training session. And if now my feeling they are not ready, then I have to change. Oh, and Mokadem is hopefully, inshallah, he's quick recovery, but I think it's a big risk we bring him. I think it's possible, but we have to think about it's maybe the better way we wait
because then maybe it's a risk we can lose him again. Je vais commencer avec Peter. Peter, c'est un grand risque qu'on prend avec nous. On peut le prendre, il peut peut-être jouer, mais c'est un grand risque, on va le perdre encore. Alors, on va voir si on va prendre ce risque ou non. Pour les joueurs internationaux, c'est toujours bien que la JSK peut envoyer des joueurs pour l'équipe nationale. Mais la dernière fois, ils sont revenus un peu fatigués, un peu plats. Alors, c'était un peu difficile pour eux de revenir, mais on n'a pas d'excuse. Si un joueur prend cette excuse que après le match, il dit « Ah ouais, j'ai pas bien joué à cause j'étais fatigué ou j'étais avec l'équipe nationale », il doit le dire avant. Il doit le dire avant parce qu'on a des joueurs qui attendent sur le banc pour jouer aussi. Alors, il doit le dire avant s'ils ne sont pas prêts à jouer. On doit faire des changements. Comme par exemple Sarr, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Ayman a pris un carton rouge. Sarr est rentré, il a marqué un but, il a fait une passe décisive, il a donné beaucoup de stabilité à notre équipe. Alors maintenant, c'est aux autres aussi de montrer ça et d'être prêts. On a manqué ces 4 joueurs, mais le reste sont très bien entraînés toute la semaine. Ils ont fait un bon match amical aussi, alors ils sont prêts à jouer si les autres ne sont pas. Coach, good morning. Donc, j'ai envie de vous poser une question beaucoup plus technique. À savoir que nos joueurs, de manière générale, on ne tire pas de loin. Alors que parfois, nous avons vu des situations, que ce soit face au CAB, que ce soit face à Biskra ou autre, il y a des positions, il y a parfois le joueur, il a cette possibilité de tirer de loin, mais on cherche toujours un peu dans la profondeur, on cherche toujours à rentrer avec le ballon marqué. Parce que si on fait une petite analyse statistiquement, nous n'avons pas marqué, enfin, nous, quand je dis nous, je parle peut-être en supporter, pas aux journalistes, mais disons que les joueurs de la JSK ne tirent pas de loin. Est-ce pour vous une question de culture? Ou alors une question de mentalité, dans la mesure où il a peur, le joueur a peur de rater son tir, donc il ne tire pas. Alors que dans d'autres championnats, à travers le monde, nous voyons beaucoup de buts qui se marquent de loin. Voilà un petit peu ma question, ma première. Et ma deuxième, c'est que l'équipe prend beaucoup de buts sur des balles arrêtées ou alors sur des balles aériennes, même si contre le CRB, on a vu que c'était des buts qui sont dus à des erreurs de placement, mais souvent l'équipe prend aussi beaucoup de buts sur des balles arrêtées et beaucoup plus en aérien. Like this first question is that why don't we shoot from far away more? We are a team that is too scared to shoot from far away. Okay. And then the second question is, we take a lot of goals on defensive set pieces. We haven't taken one goal on defensive set pieces, just so you know. He says, why do we take so many goals on defensive set pieces? We haven't taken any. I'm responsible for defensive set pieces. So we haven't taken any goals on defensive set pieces. So he's asking, why do we take so many goals? We don't have. No, we don't. That's what I'm saying. We have one, huh? No. One. Okay. Against Bayadh. That's the only one. Yeah. So it's too much, or I have to be shorter for you? No, go. I know the answer already. Okay. So first is the shooting. Why we don't shoot from outside? In the first weeks was more open play, because now I think the most of opponents analyze us, and now we play in the most of time against a deep medium or maybe a low block, and then it's close the final third, so we have to find solutions. So last game for CRB for explaining, they get the red card, and in the first half they was very in a medium, deep medium or in a low block, and against 10 after the red card they stay more deeper than before. So we don't have the possibilities to shoot because we have to find the solution.
And if it's an open game, then we can shoot also from far. But against a medium block, it's not easy. You can shoot because too much people on the box. The second question is the set pieces. Omar have the response about the set pieces, so I have to complain. I have to shout with him because my team get one set pieces goal was against Bayadh, and this was not the defending work. It was in general the behavior from some players. It was not a tactical. It was a individual mistake. So I'm very happy. We have 8 games now left. 9. I think 9 or 8 games we have left now. We get one defending goal. We discussed now for 1 goal in 9 games. I'm very happy about this. So, but I have to speak with him. Pour la première question à propos des tirs de loin, c'est très difficile de trouver de l'espace quand des équipes sont en bloc médian ou en bloc bas pour tirer de loin, parce que c'est très difficile de trouver l'espace ou de trouver l'occasion de tirer de loin. Alors c'est pour ça qu'on essaie de trouver des occasions pour rentrer dans les 18 mètres pour marquer. Et vous avez vu quand dans le match du CRB, même avant que c'était à 10, c'était en bloc médian ou c'était... Et après quand ils ont pris un carton rouge, ils sont descendus encore plus bas sur un bloc bas. Alors c'est très difficile de trouver de l'espace pour tirer. Mais si c'est un match plus ouvert, bien sûr, on va essayer de tenter de tirer de loin. Mais pour l'instant, on joue contre beaucoup d'équipes qui sont en bloc médian ou en bloc bas. Alors c'est difficile de trouver de l'espace pour tirer. Et la deuxième question, c'est moi qui s'occupe des balles arrêtées défensives. Alors c'est pour ça que... il va me crier après si tu dis qu'on encaisse beaucoup sur les balles arrêtées défensives parce qu'on a encaissé que 1. C'était contre Bayadh, c'était pas une erreur défensive ou c'était parce qu'on a fait un changement. Et après ça, quand il est rentré, on n'était pas trop bien placé en collectif. Alors c'était une erreur collective que ça a été 8, mais sur 9 matchs, un but sur une balle arrêtée, c'est assez bon. Alors je pense qu'on fait un bon travail sur ça. Donc, quand vous avez organisé un match d'application contre l'équipe réserve l'année passée, au stade de novembre, celui synthétique, donc ma première question, c'est puisque vous avez tiré comme enseignement de ce match, notamment pour l'attaquant Walter Bouvalia qui a réussi à marquer un doublé, est-ce que c'est important pour ce joueur qui était... Donc la phase d'aller, un joueur qui est un titulaire indiscutable pour l'ancien entraîneur. Ma deuxième question, c'est par rapport au retour de Bundewood qui a purgé sa sanction, ainsi que le retour de Bayadh pour le pouce. Est-ce que ça donne des solutions de plus pour le coach en provision de ce match contre lui? First, I have to say thank you to the 21 because it was a good test for us. And I have also, we as a staff, we can see also performance from U21 players. Maybe it's also an option for us for the next games, for the next weeks, for maybe next season. So it was a good test for us. The playing style was very good, but we have to score 3, 4, 5 more. But that's also normal. I think this was the result was 5-1, huh? 5-1. It's normal. In the first half was 4-1, 4-0, 4-0, and then it's normal. You know, if the game almost done against the U21, then it's not so important now the results. In the end of the day, we have a lot of chances. We have good performance, good playing style. We adapt the artificial, and yes, we are happy. We get Budabus back. We get Bayadh back. It's for us important. We have not a big squad, but we are happy with this squad. And now comes the competition more and more, and we try also different position. Hamidi is playing in the front, in the winger. Maybe it's an option for us. It's also possibilities. He made a good game. We have good ideas in this position. We tried a lot of different positions. So can be we play
in a different system. Can be we play also with players what played last week or last game in other position, can be, because we need a little bit more input. And this was a good test for us. I saw a lot good things. Bad things was almost not there. It was in a focus. Yesterday training was very good in a focus, but now we have to wait on. Today comes the national player back, and then we have to see how it's the condition, the physique from these players. They are fatigue or good for us on Monday, but we are prepared. But important is we speak about now always my team. We don't forget the opponent. The opponent is, for me, in the moment, in terms of defending, in terms of the success, one of the best teams in the league. I'm honest, especially at home. The home game was always under control for this team. Very good tactic from the coach, very good tactic from the players. Yeah, especially Bilalem is a good leader. He's the organizer in the team. So Tual is it's very good in the front. He is always an idea to find the solution, to attack the opponent. So they have in general a very compact team. So we have to focus on our team, but we have to analyze and we have to understand what we can do against this team. The big teams in this league, they struggle all. Yeah, the most. The only lost was the cup, the semi-final, what they lost, and this was a very tight game. So we have to focus also on the opponent. We cannot say now JSK is coming and no problem. I know now it's a motivation for all supporters, for all in the town here in TZ. We are all happy now, and all supporters talk about now, we can go forward and we need the 3 points, and then they speak about now champions. And no, we have to focus on our game and one game to another game. And we have MCA, we have CRB, Setif is also behind us, and especially MCA and CRB, they have top teams in the league, and they have the quality to finalize the last 6 games. Maybe not in this focuses what we have to do. They have quality players. They can decide the games alone, and we have to win our games game by game, and not. I understand the supporters. They speak about now Champions League, and they speak about now the champion. We won't go. We are ready for this. If they struggle, we are there. But our target is to improve our team for next season. If the possibilities comes, then we have to be there. But I think if we speak about now champions, maybe the question is coming, a champion, a second place. Again, if they struggle, we have to be ready. But this is more the question for MCA and CRB. Ask these clubs, they win the champion or they stay on the second place, not us. We have to improve. We have to create a team for the future, and that need time. And now we can see the next 6 games, how our players is from the mentality and from the legs ready for next season. This is a good test for me as a coach. The players can show us now as a staff, I'm ready for next season, for a good season. What a lot of shit. Alors, on va répondre à la question à propos des U21, le match. Premièrement, merci à l'équipe des U21. C'était un bon test pour nous, ils ont très bien joué. Et c'est aussi bien pour nous qu'on peut voir les U21 jouer, parce qu'on peut prendre de cette équipe aussi, parce que si on a des problèmes, on peut voir qu'ils sont prêts à jouer pour nous. C'était un bon test, un très très bon test pour nous. On a vu beaucoup de bonnes choses, pas beaucoup de mauvaises choses, mais les joueurs ont très bien joué, leur mentalité, leur attitude était très très bien pour ce match. Et c'était aussi pour voir un peu
on pouvait marquer plus de buts. Ça, c'est la seule chose qu'on pouvait faire. On avait beaucoup d'occasions. C'était 4-0 à la mi-temps. Et des fois, c'est difficile de jouer ces matchs amicaux contre une équipe quand tu gagnes déjà 4-0 à trouver plus. On a eu beaucoup d'occasions aussi pour marquer dans la deuxième mi-temps. Mais c'était un peu difficile aussi de garder ce rythme, spécialement quand tu changes beaucoup de joueurs à la mi-temps. On a changé aussi et testé beaucoup de joueurs. Par exemple, Hamidi, on l'a testé comme ailier, par exemple. Peut-être c'est une possibilité pour nous cette semaine de le mettre là. Il a très bien joué là. C'est un joueur qui peut s'adapter à n'importe quel poste. Alors ça, c'était très bien pour nous de voir. On a testé beaucoup d'autres positions aussi dans le groupe. Alors on va voir si on va changer quelque chose cette semaine contre Bayadh, parce que c'est une équipe qui est très très bon chez eux. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Ils ont de très bons joueurs. Belalem qui descend, qui monte, qui gère le jeu pour eux. Aussi Toal, l'ailier, qui est un joueur très dangereux, qui peut créer beaucoup d'occasions pour eux. Alors maintenant, c'est bien qu'on se concentre sur nous beaucoup, les supporters se concentrent sur nous et on veut les 3 points, ça c'est bien, mais il faut aussi pas oublier qu'il y a une équipe devant nous à jouer, une très bonne équipe de Bayadh qui n'a pas perdu. Le dernier match qu'ils ont perdu, c'était contre le CRB en coupe, en demi-finale. Alors c'est important, c'était un match très serré. Alors pour nous, c'est de ne pas oublier l'adversaire. Et oui, on peut parler du championnat ou Ligue des Champions ou n'importe quoi, mais ce n'est pas une question pour nous pour l'instant. Ça, c'est une question pour le CRB ou l'MCEB. Ça, c'est des équipes qui vont pour le championnat. Nous, on se concentre sur mettre une équipe en place, de construire pour le futur et de voir qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine. Et si on a la possibilité de gagner un championnat ou d'être en 2e place ou 3e place, on va bien sûr le prendre. Mais pour l'instant, on se concentre match par match sur le prochain match. Et ça, c'est Bayadh qui est une équipe très dangereuse et on doit être prêt pour eux. We are very happy about Buddha. I explained. Riyadh and Ayman. I explained. Right? No, I explained. Yes, we are happy. Riyadh played also in the friendly game against the U21. Bayadh played also almost the 90 minutes. So we have the next competition. This is good for us. 2 players, Riyadh with his experience. It's very important for us. He come back quick. But we know he was now a long time out. He needs time, but maybe for short minutes he can give us the special things maybe in the last minutes. So let's see. And went out. He lost nothing. He was 2 weeks out. He gave us a good performance. He's there. He's hot. I feel it. He's hot. But we have to fight now. We have now in almost the whole squad a big competition in all positions. No one is safe. No one is safe. They have to perform. If they perform, they can play. If not, it's out. I need now players, they go forward, they think about positive, they want 3 points, they want more than a game. On est très content d'avoir Riyadh et Ayman dans le groupe maintenant qui sont de retour. Riyadh, petit à petit, on ne va pas le forcer trop, peut-être des petites minutes dans ce match. Et pour Ayman, il n'a rien raté. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas joué, mais le rythme du jeu et tout ça, c'est toujours là. Il a très chaud, il veut jouer et ça se voit. Maintenant, on a une grande concurrence dans l'équipe, dans tous les postes. Alors maintenant, il faut montrer qu'on veut des joueurs positifs, avec une mentalité positive qui veut gagner les 3 points et qui veut jouer. Et s'il ne veut pas, ils sont out. Alors, rebonjour, coach. Hier soir, après After the Games, Algérie-Kabylie, après le match Algérie-Kabylie, on a eu peur pour la JSK. On sait que votre défenseur axial, Mokhadem, est blessé, incertain, mais hier en fin de match, votre capitaine d'équipe pivot, Madani, est tombé lourdement. Il a reçu un mauvais coup, il a même été sorti par les secouristes. Est-ce que c'est grave? Est-ce que vous avez des nouvelles de Madani? Madani is a fighter and he will
go out of a game, or never he said, I have pain. I think he played with one leg. So if he comes back, and Omar had a chat yesterday with Amin, and Madani is right for the game. He's the captain now, and I think again he will play with one leg for sure. So, but he's fine. He can play, and it's the fatigue. We have to see now how it's the condition, how we can give him the good recovery things for all players, not only for Amani. For sure, he's ready for us, for sure. So we need him, and he's fine. Non, Amine c'est un guerrier. Alors il peut, même s'il a une jambe, il va jouer. Alors on sait que c'est quelqu'un qui veut jouer. Et, on a parlé avec lui hier. Alors il a un peu mal, mais il va être prêt pour le match de dimanche, de lundi. Même s'il a une jambe, je sais que Amine, sa mentalité, il veut jouer. Coach, peut-être c'est la dernière question. La JSK d'hier sera privée de son 12e membre, que sont ses supporters, notamment les ultras que je salue pour l'engagement envers le club. Donc, surtout qu'avec la décision prise par la fédération, vous allez être privé dans toutes les finales que vous avez jouées à l'extérieur, c'est-à-dire lundi, Bayadh, Mostakladem, Matra. Donc, vous allez avoir un stade totalement. Toutes les tribunes sont pleines uniquement de supporters locaux. Est-ce que vous ne craignez pas un petit peu cette pression? Est-ce que vous ne ressentez pas qu'il y aurait un manque, que ces supporters vont beaucoup manquer, dans la mesure où vous avez toujours salué justement l'engagement de ces supporters? Yes, that's a very good question. On one side, we have maybe for me in the moment what I can feel it's the best supporters in the league. So if we miss now supporters, then it's not good for us. That's true. That's fact, because the 12th man is our supporter. Never in my life, this is also a thank you to our supporters, never in my life as a coach I get my name in a stadium before a game. This is my first time I get information about this. So they called my name before a game against CRB. It was amazing. But it's not only me, it's also the staff. It's not me. They call my name, but if they call my name, it's for my staff. It's from the kitman until to the head coach, from the medicals and all in this part, in this medical stuff, and the management from the board and the presidents also. If they call my name, it means we made a good job, and it's not me alone. But our players, they feel better with our supporters, I'm honest. But we cannot change the rules in the federation. They have the points. I can't analyze this, why, but they have the rights and they will understand why they have to do it. So we cannot change. But we won also in Usma without supporters. So we have to do it. We have to go there. We have to accept these rules. But for us, in general, for all clubs, I think it's better. The supporters from the clubs is in the stadium, because we call it stadium. It's for people and not without people. So, but for me, it's always better for the countries. In the countries, the stadium is full. If I compare this now with European clubs like Germany, in my country, all games in the first division, you have to fight for tickets. That's the business. Football is also business. And but the risk, we have to understand, maybe some games have a big risk. So, but I cannot explain, or I cannot give the words for this, why they do this. This is the reason what the government or the federation have to do, but we have to accept. But we cannot say, yeah, our supporters was not in the stadium, we lost the game. That's not possible. But again,
with our supporters, we have much more power. But no excuses. Oui, premièrement, juste pour remercier les supporters, parce que c'est les meilleurs supporters dans le championnat. Et c'est la première fois que dans sa vie où les supporters ont crié son nom avant un match. Normalement c'est après le match, mais c'est la première fois qu'il y a eu ça avant le match. Il a dit aussi que quand les supporters crient son nom, c'est pas juste pour lui, c'est pour le staff, les gardes matériels, le staff médical, tout le staff, la direction. Alors c'est pas juste pour lui, c'est de tout le monde dans le club parce que quand on a du succès, c'est à cause de tout le monde qui donne tout dans le staff du garde matériel, le staff médical. Ouais, ça c'est une chose. Second coaches, Omar Dragan. Ouais, Omar Dragan. Alors c'est aussi, ouais, il a dit que c'est une règle que la fédération a mis, on ne peut pas changer ça. On a gagné à l'USMA sans les supporters, alors c'est aussi c'est une règle qu'on doit accepter, oui. Et après ça,